esse é exatamente o tipo de tornado que os moradores da pequena cidade de Maiden, Iowa, enfrentaram no dia 27 de abril de 2024. Olha só o tamanho disso. Oh no! Oh, it's going behind it. Maybe it'll miss it. It'll be close. O resultado do desastre na cidade, de cerca de 600 habitantes, foram 180 casas destruídas e muitos comércios danificados.